Bí mật của loài kiến sống ung dung tự tại ở sa mạc Sahara. 4,18. 6363. Cái nóng như thiêu như đốt ở sa mạc nóng nhất thế giới có vẻ chẳng nhằm nhò gì với những chú kiến bạc Sahara. Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra, cái nóng của sa mạc Sahara không phải là vấn đề với một loài kiến đã phát triển một hệ thống chống nhiệt hiệu quả và vô cùng xì tai. Được biết đến dưới cái tên kiến bạc Sahara, tên khoa học là Cataglyphis bombicina, loài kiến này sở hữu bộ lông bóng 7 thứ có thể gây ra sự phản xạ nội toàn, phản xạ hoàn toàn ánh sáng như một lăng kính, một kỹ thuật cũng được sử dụng trong sợi quang học nhân tạo. Các sợi lông trên lưng của kiến bạc Sahara chịu trách nhiệm về màu sắc của chúng. Ảnh P. Lenman, Willard An. Đây là lần đầu tiên phản xạ nội toàn được thể hiện để xác định màu sắc của một sinh vật, tiến sĩ Sir Aaron đến từ Đại học Tự do Bruxelles cho biết. Giống như tên của loài kiến, màu sắc đó là lấp lánh bạc. Tiến sĩ Aaron và nhóm của ông đã sử dụng một kính hiển vi điện tử quét để tìm hiểu về lông của chú kiến, xem điều gì sẽ xảy ra khi ánh nắng tấn công chúng. Họ cũng so sánh những con kiến bình thường với những con đã bị cạo lông để đánh giá cách ánh sáng dội lại và những con kiến bị nóng lên nhanh như thế nào dưới ánh sáng mặt trời mô phỏng. Họ nhận thấy, những con kiến bình thường có thể phản xạ ánh sáng gấp 10 lần so với những con đã cạo lông, và có thể giữ cơ thể mát hơn đến 2C dưới ánh mặt trời mô phỏng. Hình ảnh kính hiển vi điện tử quét lông trên cơ thể kiến bạc Sahara. Kính hiển vi công suất cao tiết lộ rằng mỗi sợi lông của chú kiến có bề mặt gợn sóng và một tam giác cắt ngang. Giống như một lăng kính, các sợi lông ở lớp sau đó có thể phản xạ ánh sáng, các tia chiếu vào từng sợi đều chịu sự phản xạ nội toàn, bật khỏi những sợi lông cuối cùng thay vì truyền qua nó. Hiệu ứng gương cho phép loài kiến này làm bóng màu bạc của nó, giúp ích cho việc ngụy trang, hỗ trợ trong thông tin liên lạc giữa các con kiến, và làm giảm sự hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời. Cuối cùng giúp những con kiến khỏi bị thiêu đốt. Trong khi nhiều loài côn trùng và động vật ở sa mạc Sahara phải ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm để tránh ánh nắng mặt trời thì kiến bạc Sahara lại tung tăng được vào ban ngày. Chúng không có nỗi sợ hãi của các loài khác. Bộ tóc, đặc biệt có màu ánh kim, bao phủ toàn bộ phần đầu của loài kiến bạc Sahara. Những con kiến ra khỏi tổ vào khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, khi nhiệt độ vượt quá 50C, nhặt nhạnh những xác chết của những động vật chết vì nóng, các nhà nghiên cứu viết trong báo cáo được công bố trên tạp chí Plus One. Bằng cách giới hạn các hoạt động tìm kiếm thức ăn vào khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, những con kiến giảm thiểu khả năng bị bắt gặp bởi các loài ăn thịt khác. Một con thằn lằn sẽ ngừng tất cả các hoạt động khi nhiệt độ trở nên quá nóng. Ngoài những sợi lông bạc, loài kiến này còn có những đôi chân dài hơn nhiều so với những loài kiến khác. Những chi dài giữ cho cơ thể của kiến tránh chạm vào bề mặt nóng. Chúng cũng cho phép những con kiến chạy thật nhanh vào những nơi mát mẻ sau khi tìm mồi. Can anything survive the North African desert when the sun is at its fiercest? It's approaching midday. A fringe-toed lizard is hungry. He's on a stakeout. Flashy scales reflect some of the sun's rays. Nevertheless, the heat is almost unbearable. His prey hasn't left home all day. The lizard is the last animal still out on the dunes. But even he can't take it anymore. To survive longer, you'd need a spacesuit. And in a way, that's what these insects have. Silver ants' armored skin reflects light. They can tolerate temperatures that would kill any other land animal. Even so, they can only survive for less than 10 minutes in the midday sun. Time is precious. The ants race to find food as soon as their predators go to ground. They can't afford to waste a second getting lost, so they spin to take a bearing from the sun.
They log every change of direction, every footstep, in order to know exactly where they are and where their nest lies. Only 4 minutes to spare, and they found a victim of heat stroke. A meal. But it's going to take a monumental effort to get it home. Minutes to go, and they're nearing their maximum temperature, an astounding 53 degrees Celsius. But there are already casualties. One minute left, and they're not going to make it. Something has to change. The silver ant is the hardiest of all desert inhabitants. Even so, it can only survive outside in the middle of the day for a matter of minutes. This is the tale of two of the Africa team's most challenging desert expeditions. One focused on a minuscule creature with an incredible turn of speed. The other on a subject so slow, to film it in action would take years. In both cases, the Sahara would push crews to the limit in pursuit of the perfect shot. In Tunisia, the mission is to capture footage of moving sand dunes, something that's never been tried like this before. The problem is that because the genes move so slowly, we're going to have to leave cameras here for about 20 months, and that just means there's a huge potential for things to go wrong. And with filmmaking, if something can go wrong, it usually will. Two local shepherds, Amour and Nasser, have volunteered to tend the equipment full-time. The camera tower will be the tallest structure for as far as the eye can see. And there are 3 other cameras at lower angles. All this toil will yield surprisingly scant results. So we've programmed the cameras to take 1 photo every day. That's only 365 photographs a year, which when you run it at normal speed, just over 14 seconds. I think it's taken longer to explain what's going to happen, and the end result will actually be. The cameras are left to the mercy of the sun, wind and sand. In the meantime, crews are shooting all across North Africa. In Egypt, the challenge is to get into the world of the most heat-tolerant desert animal, the silver ant. They're really small, they're really fast. Like, you're not too sure if you've seen an ant. The crew have 3 weeks to gather the footage they need. We're going to try a tracking shot on this ant nest, moving forward towards it as the ants pour out of the hole in their millions.
Not only are these insects super fast, they also keep antisocial hours. The thing is, we need to be out here in the middle of the day to film these ants. They don't do what they do when it's nice and cool at 7, 8 o'clock in the morning. I can't remember ever being in a place where the wind was so relentless and the temperatures were so high. The insufferable heat is not the only problem. Dangers are everywhere. There's a really fat scorpion. It's really big. 1, 2, 3. This might kill. Yeah. Yeah. It's big and have a lot of poison in his dark thing. What, that thing there? Don't touch it! The scorpion will be released far, far away from the camp in a shady spot. No such luck for the team. They're back to work in the midday sun. This is too much. This is crazy. This is crazy. Indeed. The heat seems to have given Cat and Warwick a touch of Saharan madness. The plan is to do an experiment. To find out how fast these little ants can run. So we're going to lay this along the floor and hopefully an ant will run alongside it and we can film it at high speed. And from that, calculate their speed and perhaps try and relate it to how fast that would be for a human like me. Silver ants are expert navigators, using the angle of the sun to calculate their position. But for our team, even basic mental tasks are becoming a challenge. Count a second. When you see one running, and don't count a second. It's quite difficult to count a second, isn't it? No, it's 1. 1. Yeah. There he goes. He's gone 10 centimetres in 4 seconds. Yeah. But we're running at 500 frames a second, which is 20 times normal times. Yeah. So in fact, he's covered those 10 centimetres in... We know that he does half a metre in 1 second. Half a metre per second. Yeah. 50 centimetres in 1 second. Yeah. Roughly. Yeah. So how many body lengths is that? He's maybe doing 5 body lengths a second if he's 2 metres tall like I am. Are you? Yeah, that's how much more than a normal man I am. Eventually, the duo decide that if the silver ants were our size, they'd be doing 280 miles an hour. They're one of the fastest sprinters in the animal kingdom. No wonder we've been struggling to film them. Does explain a few things. Athletics. Knowing the exact speed of the ants is all well and good, but there's still a great deal of work to be done before the shoot finishes. However, in Tunisia, there's no shortage of time, and hopefully no news is good news as far as Amour and Nasser are concerned. The final week in Egypt, and the crew seem to be adapting to life in the oven. Practice is making perfect, and the sequence is coming together. I think we've got some lovely shots. Every single shot's been really hard-earned. But getting down in the ants' world is now taking its toll on the kit. It's running to stand still, the business of blowing dust off these things. Oh no. It's got dust in it. Oh, crunch. I think these ants are stunning looking. Near impossible to film, I think, because of the speed they had. But, you know, I've come to love them over the days and weeks. With the sequence in the bag, Warwick wants the final traditional sunset shot. It's the best time of day to film sunsets, in the evening. That's experience that tells me that. I've been doing this for years. You learn these things.
Thanks to Warwick's experience, including sunsets, he and Kat have captured the extraordinary life of the speedy silver ant.